Ekiri eno kyokika mukwano gwange. Pastor Tom Mugira kawedde mudda laba ekigenda ate mu maaso naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ku sayidi ez'eno laba ebiriyo ate kakati ye omwami Kyagulanyi mukwano gwange kyeyekola eno sookola ebigenda mu maaso Kabaka Saha naye tutuno eno ate mangi genina agasinzeeko wano gonna oliko Evelyn Habiujidia kansubire nti oli fine subscribing tanaba notification bell giseeko videos gye gy'oli mu budde nga bulijjo tugenda kusooka kulaikinga videos entandise butereevu n'omwami Kyagulanyi mukwano kyeyeekola mu bunyoro eyo katugende bwe tuti nkugambye abantu balinga bebagambye oli abagambye temujja yabadde nga bagambye mwanguwe mujje era nga kankwembeera nga bweri oba bwetambudde then nkuwe n'omukulu Kyagulanyi kyategeezezza abantu beeyo tugenda Kibuga Hoima kikutte omuliro olunaku olwaleero abantu b'e Hoima bavuddeyo okumulaga omukwano kino kyekiri emabega muganda wange kkiriza mu buli mbeera abadde alina okuyita mu Hoima kubanga yasuze mu Hoima mu kibuga wakati olwaleero talina kuba Hoima naye Munnayuganda akirizibwa okutambula ensi gy'alimu ddala nga Munnayuganda okugitabala n'okugibeeramu naye muganda wange nze ali wano ku ssiini okusinziira gwali eyo ndaba abantu nga essanyu libabuganye oli yeerabira n'okwerabira nti aliraanye Nazaala we n'akuba Sama mu bbanga ofisa bano bakusekerera naye mu January nga maze okulayira next year omusaala gwamwe tugenda gwongeza owa poliisi alina okweyagalira mu nsi ye n'abasirikale ba UPDF nabo tugenda kwongeza omusaala n'abasawo nabo tujja kwongeza omusaala amasanyalaze gajja kuba gatuuka buli wamu ate nga amasanyalaze bagasaze ebbeeyi kati uniti bagitunda 10 uniti mugenda gigula 5 ate tuyinza n'okwongera ogisala amazzi gagenda kutuuka buli wamu abakyala bafa nga bazaala 20 women die every day tekigenda kuddamu kubeerawo bannange mugenda kubeera ne pulezidenti nga saavanti wammwe nze sigenda kubeera boosi nze ngenda kubeera saavanti kubanga ndi mwana wammwe osikale mumusazeeko wansi obwagala mugobawo tulina obwongo bwe bumu tulina ebituluma bye bimu tulina ne dreams ze zimu twagala tutandike generation empya nga n'omwana wo bwe bamusanga ng'omwana wo asobola okugamba when I grow up I want to be president. Let 7 black colonialists akozesa bannabbanja abantu b'obunyoro kambabuzi abantu b'obunyoro mwagala kuŋŋamba nti wano mu bunyoro nabbanja yasinga okutegeera abantu b'obunyoro njagala okubabuuza mwagala okuŋŋamba nti wano mu bunyoro barami yasinga okutegeera kati njagala mumanye timuzaala abaana bagezi David Lewis Lubongo ya mwana munyoro wawano naye Museveni taagala bagezi Museveni taagala Uncle Gambye waliwo Eriana ligambye ati gogena ganze ngambye Eriana ligambye mbwawo nabbanja ali mugamba naye awo Kyagulanyi oba onjoze naye nga munange embeera bwetyo bweri ku sayidi eze wabula bano bagamba kati ninnyo tugenda Bobby Wine Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu yaswazizza Ssaabaminisita wa Uganda. Don't talk like that. Era Ssaabaminisita bino byamukalidde ku mumwa. Ng'obuugi. Kubanga yakunza Abanyoro kuba yava Bunyoro. Bamuwulira bitya? Anti bamuwulira omukulembeze wa kitiibwa mu ggwanga. She's a whole prime minister. Era nti w'amaanyi nnyo mu Bunyoro because gyava n'abaga asigeza kubalabanga mulinnyayo ku rali ya Kyagulanyi. Ne tulinda. Era nze jja amaaso nabadde bwenti Bunyoro jjo nabadde ngisikaninga emirundi 3
after every 30 minutes nga nkola bwenti ndabe ki ekigenda mu maaso ndabe abanyoro bawuliriza Robin Musafiri na Banja lwaki bakoddomi bo balina emputtu bwe tutyo era nze Wesalirawo. omuntu olina okubanga weesalirawo so ne tulinda tulabe ki ekinaabeerawo abanyoro bakikozesezza kajanja bazze ne babooga ne balinnya ne ku miti ne ku busolya bw'ennyumba okulaba Kyagulanyi era bwe nabadde ne ŋŋamba kino kirekawo Musafiri kyamulese we yabadde ebigambo bye byamukalidde ku mumwa maama waffe oyo oba kati yakozeewo kyawo asebo Bunyoro erimu abantu bangi. That's not even a quarter of people. But he told them not to come. Okay, they didn't come. But not just No, they did not come. Bano si Banyoro. Bano bemulaba. Bano be bantu Bulola be yali agambako. Ababaka ba Kyagulanyi abatambula. Bano bonna bavudde Kampala. Bavudde Busoga. Bavudde Busoga. Bano bavudde Busoga. Bano si bantu ba Bunyoro. Wadde n'ogwo. Actually bano bavudde Busiya. Gye yasembera. Gye yasembera ntulaba namungi w'omuntu sayidi. Bano si ba Bunyoro. Bwe batyo bwe bagamba bo ku side ez'eyogamba otya agenda mu comment section obeeko ky'otugamba. Mukwano gwange naye nga Haji Amil Kakoma Haji alomba dduwa aliwa kusogenda biri ng'ateeza obulamu bwo na dduwa ennamba ku screen weeri mukubireko omwebuzeeko alomba edduwa ate bibeerenga bitera booba naffe aba face to face dating site kwogenda okujja omwagala omwami n'omukyala bajja kukwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala singa obeera okubye ennamba eri ku screen awujjukira ennamba eyo ene ku WhatsApp kikulu nnyo naye nga omwana Solomon Kampala yajjidde ddala bamukoonyeemu olukomo lw'essimu mukwano nakkaatiriza ensonga nti mwali mugamba luli yali yasirika lwakuba yali tamanyi kyabagamba n'obutaabadde muto naye kati mukwano ekintu agenda kubeera ng'akyenyigiramu atukakasiza nti talina kifo kyayagala era n'avumirira abajja mu byobufuzi ng'atunuulidde kifo wabula onayongedde okukakasa nti mukwano gwange ne ku ssente z'akola eyo ayina abaana ba kabi twegambire wano katini tugenda. There's a very, very interesting thing I usually see on social media when I voice out my opinions or make my commentaries involved in activism. Critics argue against me, and I'm sure now they're going to argue against you. They've actually said, I've seen it, that you're just speaking from the comfort of the USA. What's your response to that? Murisa mwogera mu America eyo. Well, I'm sure, Mr. Molisa, you came to the USA for your own reasons. I personally came to the USA to study and go back to Uganda to develop Uganda further. And if I had the choice, I would have loved to stay in Uganda, but the institutions have been totally destroyed to the ground by the government. You know, abantu tebalina wakola, tebalina sente, tebalina kintu kyonna, tuli awo just tulajana tubuuza government kiyambe. You know, if the government has barely any student initiatives, that's why we have a lot of brain drain. The students, like, we don't get anything if we do well in Ugandan universities. Yeah. If anything, a lot of bright minds end up jobless. So, naja, you know, so that I could learn. So you're going back to Uganda. You're not afraid. You've seen what has happened. I'm not afraid. I'm not afraid to go back to Uganda. I miss my family. I want to go back to Uganda. And it's, well, let's not get it confused. I'm not safe at all in Uganda. Absolutely. It would be wiser and smarter to stay in the US, especially as who I am. If you know, nga bwe tulabye abantu babeera motivated, babeera very, you know, basanyuka obeerawo and you encourage them. Naye right now mu position gyendi sisobola, nkyasoma, nkyali mwana muto, nkyali mu ssomero. What message do you have to these folks that, you know, you're privileged? Because they share that to be like, hey, you're here fighting in Uganda and look at the son of the opposition leader
doing in the USA, do you think you're privileged, and does that make you sort of detached from the realities our people live in? I do acknowledge that I'm privileged, but it does not detach me from the situations that the people in Uganda are living in. Let me start with the part of being quiet. Yeah, I have been quiet for a long time because of the fact that I was young. Yeah, I didn't know what to say. Like people want me to come out and say something, but what do I say? I know, right? I just turned 20 this year. Abantu bangi bayinza okugamba nti nkyali mwana muto even at my age of 20. Yeah. In America sisobola kunywa mwenge. Exactly, until you're 21. So until I'm 21. So I think that my age played a part in my quietness. And don't worry, guys, since you're complaining that I've been quiet, I'm now no longer quiet. You were young and you didn't want to come out and say something dumb and stuff like that. So do you see yourself stepping deeper into activism or politics like your father? Would you want to run for an office? Is that some sort of dream or hope in you that, hey, maybe someday we could be seeing the Chadondo East Member of Parliament in Solomon Kampala Kyagulanyi? I think that people that join politics with the absolute aim of getting into office are corrupted. Wow, that's already a mic drop. And they need to reevaluate their values and why they're joining and what they stand for. Preach. I don't have any specific wantings to go into any office. What I want to do is to do anything in my power to get as involved as I possibly can. Even if mbera onga siri mukwogera mu public, at least mutabani w'omwami Kyagulanyi, that is Solomon Kampala, bwawuliddwako ng'agamba ku sayidi ezi abantu bamusiimye naye nga embeera bweri ku sayidi eze. Bwe nkuvuga nkuggyeko eyo ngenda kusooka ate nkuyiseeko ew'omukyala Suzan makula. Manyi yalabirira omwana wa Grace Khan, so bamulabyeko eyo ne bamugamba ebigambo bino era n'addamu bw'ati. Kati ninyo tugenda. Kantola mse kuno okwebaza webale kulabirira muzukulu waffe mwana wa Grace Khan. Twebaza Mukama bambi. Twebaza Mukama. Yamutuwa nga kirabo kubanga osobola okwagala omuntu ate omuntu n'atakwagala, so twebaza Mukama otuwa grana. Mwana amanyi nti beddala balowooza nti muli bajjajja, the parents of the mother. Stage tenatuuka kitegeera. Egyo stage ya grana kyogigamba kyetwala. Kati bamugamba oyo jjajja naye atwala jjajja. Tamanyi na jjajja kyekitegeeza by the way. Ekintu kyasobola okugamba nti maama kubanga akula yamuzaala n'atandika okulaba nga gwalaba. Kati we bamugamba oyo ye maama era oyo gwatwalanga maama. Yes. Grace Khan yavuddeyo last week this very week n'agamba nti she's trying so hard to reform herself. Okuva ku mwenge naye agamba waliwo omuntu mukwano gwe mu music yakimutuusaako yamulunga mu byokunywa kubanga she becomes that addicted. Mu nsi kizibu okuba ng'omuntu ebizibu yabyereetedde. Wabaawo force emabega lwakuba tunenya abantu naye sitaani usually omuntu yenna alina purpose mu bulamu obanga oliko okuyitibwa okw'enjawulo mwe kyemutera okugamba alina ekirabo Katonda kyeyamuwanga asukulumye ku balala kizibu sitaani obutamulwanyisa. So kati waliwo abantu nga bo beewaayo eri sitaani abakozesa okwonoona obulamu bw'abalala. So kisoboka nga bw'aba ye kyagamba era kye tujja okutwala kubanga kiva mu kamwa ke, naye ate Katonda kye nayagaddemu nti ye yakizudde nti Katonda yasobola omuyamba kubanga eddogo terirwana na ddogo. Katonda yekka yasobola omuyamba n'atereera. Yes. Mulaba nga she's turning to be a better person now. Abanga akyuka n'addayo. Munnange kiva ku willingness ye. So ye bw'aba asazeewo asobola ofuuka omuntu ali beta kwoyo gwalimu oba gwagamba gwakyaye. Ate process eno ffe mu balokole kirina kye tuyita transformation.
Bw'atyo omukyalo oyo Suzan Makula bw'agamba ku nsonga za Grace Khan the Diva. Naye nga maasawo nina ebyakabaka saha, nina amawulire ag'ennaku mu maasawo, kansooke nzijewo ebya Pastor Tom Mugera tweyongereyo. Pastor Tom, Museveni yamala ebbanga ggwanvu ng'alya ssente z'ebisiyaga, ng'era ziyingira mu ggwanga nga yeefuula abirwanyisa naye ng'ate abiwagira. Awo Katonda wo teyakuloosa oba teyakikulaga? Nammwe mwasukka nnyo okubeera n'enkwe. Mutugambire ddala nti ag'amakyaki gammwe nago gaafuuka bitongole by'abakessi. Tewavaayo kwogera ku Museveni nti owaaye musajja ng'osusse okuwagira ebisiyaga mu ggwanga, obukadde bumeka obwayingiranga mu ggwanga wano. Twasaba accountability awo nga Katonda we yeebase ng'era afuluuta. Kati atandise okukuloosa mu kaseera ka campaign, akuloosa emige gy'omuliro. Zungira muli naawe mwewe ku kitiibwa muzeeyi, bwe munaaba temukyewadde tujja bambala bwambazi muve ku nsi yaffe efune ku mirembe, tukoya akafamire akamu okutufu tubbalako ssebo koma olugezigezi. Pastor Tom abantu abasabire uwe bankubide ne bangamba Pastor tuyambe ku Pastor Tom mbo babadde mu kwegayira ku lunaku olwokuna ne bagamba mbo bakutule amaanyi ga Nuupu n'amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu mbu simanyi mbuno mbu gundi Pastor Tom n'abasomesa n'abagamba mbu waliwo omuntu atudde ku mbalaasi emmyufu, mbu atudde ku mbalaasi emmyufu ayiwa omusaayi atabangula eggwanga, mbu basaba naye kibasaba kiganya okutuka, mbu bakutula naye ekintu kiganya okutuka, mbu amaanyi gaakyo geeyongera bweyongeze, mbu bakutule bye byabaddeyo ewa Tom. Kakati mwabasabire ewa Tom muleme saagala mubeere basiru. Bwe bagamba nti musabe naawe yimusa eddoboozi ogambe Mukama, gamba Mukama bano abantu balimba. Gwe buli lwagamba nti kutula gwe saba naawe yimusa eddoboozi ly'osabe Mukama ajja kuwulira. Bayibuli egamba kiri mu byawandiikibwa, kirimu embalaasi eya yero kwe kuli okufa. Kiri mu Bayibuli. Genda mu kitabo ky'okubikkulirwa. Ndi mu security alert sinno. Ekitabo ky'okubikkulirwa essula 6 olunyiriri lwa 8. Okubikkulirwa essula 6 olunyiriri lwa 8. Bw'ova ku lunyiriri olusooka ojja kulaba obubonero obw'enjawulo, naye olunyiriri olw'omunana leka ngezeeko okulutagetinga wano oluwulire bulungi. Olunyiriri olw'omunana. Saagala musumba yenna akyuse byawandiikibwa, saagala abasajja bano kukyusa byawandiikibwa, njagala tuwere ennembe mu byawandiikibwa, mu politics, mu kitukubagane paka. Bw'atyo oyo ye bw'agamba ku sayidi ezeeyo. Gamba otya agenda mu comment section obeeko ky'otugamba singa obeera okiina maaso nga tetunagenda mu byakabaka saha, kankusoose wano mu nnamawulire oba eyali asoma ebirango wali ku CBS FM. Munnange Katonda yamujjuludde Omwami Kagolo Mayanja era nga tusaba Mukama mwegwe agw'ekyumulo eky'emirembe ne family agigumye okutwaliza awamu. Embeera bwetyo bweri ku sayidi ezeeyo omukwano gwange, wabula katusembyeyo akatambi kano ate. Naye mmwe ekyamazima kiri nti akasajja kasaha kalabika kalogo. Ekyamazima kasaha kalabika kalogo. Wallahi billahi kalaga kalogo. Kambawe story. Muyinza okulowooza nti kiri ku kivulu, nedda. Muwulirize bulungi. King Saha ajja ayimba. Jjukira nagamba nti omusajja abayimbi abaali basinze okukola likodi mu kuyimba e Canada ne bajjuza abantu abayitirive ennyo baali ba Firigo. King Saha yajja mu 2023 n'agimenya likodi. Kati yazzeemu n'agimenya. Awo siwendaga. Mujjukira waliyo omukyalo omu eyavaayo n'akola video ng'alwanira bbaawe yali e Canada ng'aga nti bbaawe waliwo omuwala yali agenda omulya oba yagawo omweddiza. Omujjukira omukyalo oyo mujjukira. Omwami oyo abatamumanyi kati kasooke mbawe katono. Omwami oyo be bamu ku ba CEO kubamu kubatula kakiiko ak'entikko aka kampuni akamotoka ze bayita Honda wano mu Canada. Wuliriza bulungi. Omwami oyo kati tuli mu kivulu ekyo kyakubyeko ekivulu kiggwa. Ndaba omwami waliwo omwami gwate otambula naye yali nga mukuuma ajja ku motoka ya Saha kwe yabadde.
kati ngendo laba gayi basenda birwamu nga gayi akwata ekibaasa nga akiwa saha mwabaddemu ssente ezitaka wansi wa mutwalo ogwa dosido nga mugamba ku sando ina gyolaga made yatulyemu ekyemisana koko saha nina program nga bumanyi saha aina principles ze gayi ngagamba ampita nga bini kumande mbadde njagawete saha ku office mugamba mukama we kumande ngenda kukola angamba njadde kusasula jamuleta saha ku office ndoza agenda mu okyali buki bwokya kati nkubira muwala we kuba ina mukwala we mukwano gwange mbuuza ki ekigenda masa mugamba mubuli ekyabadde biki ngamba nawulidde dadi abyogerako nti saha wallahi ya Mungu saha ino either mulogo oba mukama yakuwa gayi bagala saha bwe bamanya nti ajja Canada gayi yatula ne babosi banne nga bagala bawe saha obwa ambassador bwe motoka za onda e Uganda bagala bawe King Saha okubanga ye ambassador we motoka za Honda e Uganda jukiro yo gayi bebamu kwa agagga ba Honda era yangambye nkyamule ku mande mulete Oshawa kyemmanyi ku kivulu kya saa ekyerugoge ekya November kugenda kubeerako ekivulu ebimu ku ba sponsor nga kuliko Honda era saha kyemmanyi mubanga tonya agenda kukyusa emmotoka nga avuga zi Honda naye goma nti singa diru emala neyitamu nga tewali balogo bonna saha agenda kuba afuna emitwalo 12 ku mitwalo 15 ejja dosido buli mwaka kyokka ffe twasami tuli ku Bulaaya bannange omwana akulowoozesa nti oba bisiraani bye twanona ku Bulaaya tuli ku Bulaaya tofunanga wadde agamba nti bini beera ambassador tofunanga wadde omuntu agamba nti beera ambassador waki w'ebizigo bino mpozi koleta beauty yekka tofunanga wadde waliwo omukyalo weta mama hangula afumba emmere ku mikolo takwira nga kwano omuntu agamba beera ambassador wange ndaba ekyavudde eyo wallahi akasajja kalogo akasajja kasaha kale kalogo kakubye ekivuluka kyabuluza kati kafunye ddiru ya abakyala n'abaami kambanjulire hajameo kakoma alombadwa hajogenda mujja wakiso enamba eri nonti 775 M6 nonti 5 27 bososituka nogenda ewakiso naluvule oberenga munange otereza obulamu otambudde yonna biganye oyagala kola ku mpapula oyagala kutereza bulamu mu ngeri ki wekwate Haji Ameo Kakoma akulombereddwa yokka ate bibeerenga abitereera mukubireko okumanya ebisingawo byembeera sekugambye mukwano gwanga.